Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to Tutoring ChemPhy. Today we will learn Physics Form 5 Chapter 1 Pulley System. Anyway, in this video I will explain in both languages, BM and BI, so you don't have to worry, okay? So Pulley System, here I've already prepared the tips to answer Pulley System. So macam mana cara kita nak jawab soalan yang melibatkan sistem takal? The first step is you must know the two setups or the two diagrams of Pulley System. The second thing you need to know is all of the forces involved in one particular Pulley System, daya-daya yang ada dalam satu sistem takal. The third tips you need to know is the resultant force concept, konsep daya paduan. And the last thing you need to know is FAQ, frequently asked question. Macam mana dalam exam soalan akan tanya yang melibatkan sistem takal. Alright, so let us go to the first one. Two setup ataupun diagram gambar rajah yang melibatkan sistem takal. So kalau tengok kat sini, first picture kita ada satu sistem takal tapi dia tak ada measure. Tapi kalau gambar rajah kedua, diagram yang kedua, kita ada sistem takal juga tapi kita ada measure. So inilah dua gambar rajah or the two setups yang melibatkan sistem takal. Satu tak ada measure, it's like hanging in the air. Dia macam tergantung dekat udara. Tapi gambar rajah kedua kita ada measure. So ada objek yang duduk atas meja, ada objek yang hanging in the air. Tapi kalau gambar rajah pertama, both objects are hanging in the air. Okay, tu dah selesai. The second tips you need to know is the forces involved. So you guys kena tahu apa daya-daya yang terlibat, nama daya yang terlibat dengan arah daya tersebut. Kena master ini supaya you guys boleh jawab soalan Pulley System dengan mudah. So let us look at the first force, which is our resultant force, the F symbol. So unit must be in Newton because it is a force. Second forces involved is your T, tension of the rope, tegangan tali. Unit also in Newton. The third force is actually your W, weight of the object, berat objek. Unit must be in Newton. And then the last force is our FR, frictional force, daya geseran. Also unit must be in Newton. And hati-hati dekat sini, daya geseran, your frictional force only be used in rough surface. Dalam permukaan kasar sahaja, kalau soalan bagi tahu, kita akan consider daya geseran. So tengok tips dekat sini. You guys must know the direction of these two forces. Tension of the rope as well as the weight of the object. So kita tengok gambar tadi. So kalau perasan dekat gambar ni, tadi kita dah tengok ada dua jenis gambar rajah sistem takal. So your T, tegangan tali, simbol dia adalah T besar. Direction dia mestilah menghala ke arah fulcrum. This one, the circle one is your fulcrum. Dan gambar rajah kedua sama juga, your T, tegangan tali. Direction dia, your anak panah, your arrow akan pointing to the fulcrum. Okay, that is your T. And then your weight, W, berat objek, direction sentiasa ke bawah. So let's say for this one, this is your W, direction ke bawah. Your W for 6 kg is also ke bawah. And then your W for 3 kg also that pointing to the downward direction. For this 2 kg objek dekat gambar kedua, you guys tak main dengan berat dia. Sebab berat dia kita bukan dalam kedudukan vertical. Objek 2 kg ni bukan dalam kedudukan vertical. It is actually in a horizontal position. So you guys tak main dengan dia punya W, berat objek. So apa maksud dia, nanti kita akan tengok soalan-soalan. Okay. Okay, the next thing you need to know is how to relate Pulley System with resultant force concept. Untuk jawab soalan sistem takal, you guys memang kena faham konsep daya paduan because this is really important. Okay, so kita tengok the first diagram. So kita ada objek 6 kg dan objek 2 kg. Secara common sense-nya kita tahu objek 6 kg is heavier compared to the 2 kg object. So you know that 6 kg object will move downward because it is heavier. And the 2 kg object will move upward because it is lighter compared to the 6 kg object. So you guys tahu, objek 6 kg turun ke bawah, objek 2 kg naik ke atas. So untuk objek 6 kg,
Disebabkan dia turun ke bawah, tadi kita dah tahu ada dua daya yang terlibat. Tegangan tali dengan berat. So disebabkan dia turun ke bawah, you know that W, berat, is bigger than tension of the rope, tegangan tali. Sebab apa W bigger than T? Because it is moving downward. Okay, so W bigger than T. So untuk objek 2 kg ni pula, you guys tahu dia naik ke atas. Kita tahu tension dengan W, tension direction dia ke atas, W ke bawah. Disebabkan 2 kg naik ke atas, you know your tension is bigger than W. Tegangan tadi lebih besar daripada berat objek tersebut. So kita selesaikan untuk objek 6 kg. W bigger than T. So akan ada daya paduan. Apa itu daya paduan? Daya paduan ni macam final daya yang akan terhasil. Daya terakhir ataupun keputusan lepas ada banyak daya, akhirnya apa akan jadi. So you guys tahu W lebih besar daripada T. So akan adanya daya paduan, resultant force. So your F, resultant force, is equal to MA. Since W lagi besar dari T, kita belajar, so W kena tolak T. W tolak T, baru kita akan dapat daya paduan F. F kita adalah MA. So W tolak T equal to MA. Selesai yang pertama. So untuk objek 2 kg tadi, you guys tahu dia gerak ke atas. So T lagi besar daripada W. So daya paduan terhasil adalah F, which is equal to MA. Disebabkan T lagi besar dari W, T akan tolak W equal to daya paduan. Maksudnya T tolak W equal to MA. Ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so kena faham daya paduan yang terhasil, kena faham kalau objek ke bawah, W lagi besar. Kalau objek gerak ke atas, T lagi besar. For the next diagram, this second diagram, we got a pulley system with a table. Kita ada sistem takal, kita ada meja. So, let's say soalan ni kata meja tersebut adalah smooth surface, permukaan licin. So, you know there is no daya geseran, no frictional force. So your FR, which is direction here, is actually equal to 0. Okay. So, secara common sense-nya, kita tengok objek 3 kg is heavier compared to objek 2 kg. So, you guys tahu objek 3 kg akan turun ke bawah. Sementara objek 2 kg akan tertarik ke kanan. So, objek 3 kg, this one, since it is moving downward, you know that W is bigger than T. That's why it is moving downward, because the weight, which is heavier, will pull the object downward. So you know W minus T equal to your resultant force. Force is actually equal to MA. So you got the first equation. So untuk objek 2 kg pula, this one, since it is moving to the right with no frictional force. So you tahu daya yang tarik objek tu ke arah kanan adalah T, tegangan tali. So T adalah sama dengan MA. Sebab apa? Sebab kita tak ada daya geseran. Let's say kalau ada daya geseran, you punya T akan tolak daya geseran, baru sama dengan MA. Tapi since daya geseran dalam ni adalah kosong, sebab soalan dah kata permukaan licin. So, T tolak kosong sama dengan MA, so you boleh kata T equal to MA. This is our second equation. And then our last thing to know is actually FAQ, frequently asked question. Macam mana dalam exam, soalan akan tanya berkaitan sistem takal. So, tips dekat sini, dalam exam, soalan selalu suruh kita cari T, tegangan tali, your tension of the rope, as well as your A, acceleration, pecutan objek yang bergerak. So, macam mana nak jawab soalan pulley system? You guys just follow this strategy. First step, you guys cari dua persamaan. Find two equation. Macam contoh tadi kita dah buat, kita akan cari dua persamaan. Macam mana nak cari dua persamaan? We will use resultant force concept. Second step, you guys apply persamaan serentak, simultaneous equation. So, important formula yang kita akan guna waktu nak jawab soalan sistem takal is F equal to MA, W equal to MG. That's all. So, jom kita apply segala teori yang kita dah belajar tadi
dengan menjawab soalan. So let us take a look at the first question. Figure shows two weight of mass 2 kg and 6 kg are joined by a length of rope passes over a smooth pulley. Don't forget to highlight smooth pulley. Takal yang licin, which means no frictional force. Question asks, if the system is released from rest, what is the A. tension of the rope, B. acceleration of the weight? So tadi dah kata FAQ. Soalan selalu tanya T dan A. Dia selalu suruh kita cari dua benda ni. So first step, kita akan cari two equation. Second step, kita akan apply simultaneous equation, persamaan serentak. So, first step, macam mana nak cari dua persamaan? So, kalau tengok gambar, kita tahu daya yang terlibat adalah T, tegangan, direction mestilah ke arah fulcrum. This one is the fulcrum. And then kita ada W, berat objek. Daya, iaitu berat objek, direction dia ke arah bawah, to the downward direction. So, common sense-nya, we know that the 6 kg is heavier compared to the 2 kg. So 6 kg object will move downward, while 2 kg object will move upward. So for 6 kg object, you guys know it is moving downward. So W is bigger than T. Berat lagi besar dari tegangan. That's the reason objek kita bergerak ke bawah. So W minus T will get the resultant force, which is W minus T equal to MA. Because you know F is equal to MA. So this is our first equation. For second equation, kita akan main dengan objek 2 kg. So you guys know it is moving upward. So you know T is actually bigger than W. This is for 2 kg object. So T bigger than W. Tegangan tali lagi besar dari berat. That's the reason objek kita bergerak ke atas. So T will minus W equal to F, daya paduan. Daya paduan kita tahu sama dengan MA. This is our second equation. So before we proceed to the second step, nak guna simultaneous equation, kita kena ganti dulu apa maklumat yang kita ada. So untuk persamaan pertama, kita ada W tolak T sama dengan MA. W kita tahu mg. M adalah 6 kg. So kita tahu 6, G adalah 9.81. Tolak T equal to MA. M adalah 6A. So kita akan dapat 58.86 tolak T equal to 6A. So let's say you guys nak express T sama dengan 58.86 tolak 6A. So that is our first equation. Second equation, you guys tahu T tolak W. W adalah mg. M kita 2 kg. G 9.81 sama dengan M2A. So let's say you guys nak express T sama dengan 2A tambah 19.62. This is our second equation. So you guys dah dapat dua persamaan. Dekat sini baru you guys boleh guna persamaan serentak, simultaneous equation. Let's say your T akan sama dengan T kan. So T sama dengan T, which means 58.86 minus 6A equal to 2A plus 19.62. So you guys know 58 minus 86 minus 19.62 equal to 2A plus 6A. So you guys will get 39.24 equal to 8A. Therefore, your A will be 4.91 unit must be in meter per second square. That is your A, acceleration, pecutan. So, untuk cari T tegangan tali, masukkan sahaja A dekat mana-mana persamaan yang korang nak. So, kita ada A 4.91. Let's say we use this second equation. So, 24.91 plus 19.62. Therefore, T you got
29.43. T is daya, tegangan. Tegangan is daya. So your unit should be in Newton. Dapatlah kita punya tegangan tali dan juga pecutan. Alright, last question. Kita tengok. Figure shows a trolley of mass 2 kg is placed on the surface of a table. So kita tahu gambar ni adalah sistem takal. Kita ada meja. So soalan kata, what is the acceleration of the trolley and the tension of the rope? Nampak? Dia minta A, dia minta T. When the 3 kg weight is released, if the surface of the table is A, dia kata kalau permukaan smooth, licin. B, dia kata kalau permukaan meja, rough dan ada frictional force 4 Newton. So kita selesaikan soalan A dulu, kalau permukaan smooth. So sama juga first step, kita akan cari dua persamaan dulu. So untuk cari dua persamaan, kita kena apply konsep resultant force. So dua persamaan. Untuk objek 3 kg, kita tahu dia akan turun ke bawah. Sebab apa? Sebab dia lagi berat. So dia punya W is actually bigger than T. Sebab W bigger than T for 3 kg object. That's the reason why objek 3 kg turun ke bawah. Sebab W bigger than T. So you tahu W tolak T equal to MA. So untuk objek 2 kg pula, you guys tahu dia akan gerak ke kanan. Sebab 3 kg objek tadi dah akan tarik objek 2 kg. So you tahu the T is what pulling the 2 kg object. So you tahu T tolak daya geseran equal to MA. But now your daya geseran is actually 0. So you can say T equal to MA. Dapatlah dua persamaan yang kita nak. This is first equation, this is second equation. So before we apply simultaneous equation, kita kena masukkan maklumat yang dia bagi. So untuk first equation, W. You guys tahu W sama dengan mg. So since W tolak T equal to MA, so W adalah 3 darab 9.81. Tolak T equal to 3A. So let's say you guys nak express T sama dengan 29.43 minus 3A. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, you tahu T equal to M kita adalah 2A. So ini adalah persamaan kedua. So kita dah ada dua persamaan, baru boleh apply simultaneous equation. You guys tahu tension akan sama. T equal to T. So you got 29.43 minus 3A equal to 2A. So you got 5A equal to 29.43. Therefore your A, acceleration, pecutan, will be 5.89 meter per second square. So kita dah ada acceleration. Soalan minta acceleration dan tension, tegangan tali. So your T will be 2A. A is 5.89. So your T will be 11.77. Unit must be in Newton because T is a force. So unit must be in Newton. So selesai kita dapat pecutan dan juga tegangan tali kalau permukaan itu licin. So untuk soalan B, dia kata cari pecutan dan tegangan kalau permukaan rough. Rough tu dia ada daya geseran, frictional force, which is equal to 4 Newton. So you tahu frictional force, dia adalah ke sini. This is your FR. Dia akan menentang pergerakan objek 2 kg. So, sama juga first step, cari persamaan, cari dua persamaan, find two equation. So for 3 kg object, you know, sama juga dia akan turun ke bawah. So actually your W is bigger than T. So W minus T equal to MA. So you tahu T equal to 29.43 minus 3A. Sebab apa? Sebab kita tak ada daya geseran dekat objek 3 kg. So objek 3 kg bukan di atas meja, so there's no frictional force. But for 2 kg objek, ini dia bagi daya geseran 4 Newton. So kita tahu daya yang menarik dia, kalau tengok gambar,
Dia bergerak disebabkan daya tegangan tali. Tapi pada masa yang sama kita ada daya yang melawan. Kita punya daya geseran 4 Newton. So you tahu disebabkan gerak ke kanan, so T bigger than frictional force. So your T minus frictional force will be equal to MA. Frictional force is 4 equal to M is your 2 kilogram A. So your T is 2A plus 4. This is your first equation while this is your second equation. So kita dah ada dua equation. Step kedua, cari T dengan A menggunakan persamaan serentak. So you know T equal to T 29.43 minus 3A equal to 2A plus 4. So you know 5A equal to 25.43. Therefore, your A will be 5.09 unit in meter per second square. So dah dapat A, soalan nak juga cari T, tension of the rope. T is actually equal to 2A plus 4. Your A is 5.09 plus 4. Therefore, you will get T equal to 14.17. T adalah tegangan tali sejenis daya. It is a force. So unit is Newton.